السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله ليال كسر واضح دين عن حاروا إن نلقي بصدق دين أخبارها fundamental news كصوب حي وحيالها إنسلي كورنا ماشي وصعدته. I know yesterday أما the other day وحن كهاد لاي BTC dominance BTC وحكاد ليني أو لو سوغا ماشي expectation لو سو علي كرو likelihood كأو shot liquidity وبضد دونتو دين على longs كدت كlongs وقلايو oo liquidation badan ay ka soo dhici doonto maantadan waan aragnaa daadashada inay soo bilaabatay, so most likely anticipated in meelahan ay ku jiri doonto cabaar before oo breakdown uu sameeyo. So aniga meeshaan ma rabi inaan ka hadlo ama inaan u sharxo ma u soo gelin dhinaca technicalka. Waxaa raba inaan ka hadlo waxa la dhaho US 10-year bondka iyo 2-year bondka raba inaan ka hadlo iyo fundamentalka waxyaalaha akhbaaryaasha maanta soo baxay. akhbaarta haddii aan si degdeg aan u fiirino oo waxaa soo baxday co CPI iyo co PPI in 1% oo ku darsamay. The PPI waxaa la sugaa anticipated 4.3% in ahead and it climbed 5.2% higher than anticipated. So kor ay u kacay kor u kicitaaseeto market expectation ki ayuu dhaafay suuqa dhinaca uma ficino. berina waxaa la sugayaa initial job claims la sugayaa and job claims kaaseeto haddii oo noqdo number ka sii korayo numberkii la soo dhaafayay ama dadka inta isdhahayn economist isdhahayn numberka soo bixi doono asigana wuxuu ku noqon doonaa another negative news ee noqon doontaa. taasa beri la sugayaa. CPI headline kana wuxuu soo noqday dhinaca bisha April haddii uu soo baxay headline CPI ga it became higher. co CPI asigana 2.8 excluding food and waxa la dhaho energy excluding food and energy 2.8 3.8 waa number of very high way oo ku soo baxday oo la sugayay. and those things newska akhbaarta maantadan oo la fiirinayay dhinaca co CPI iyo PPI ga soo baxay meesan u fiicneen. haddii rabtid details waxaa aadi kartaa dhinaca consumer price index ka US labor statistics ka ka soo fiiri kartaa website kooda. waxaa arki kartaa inuu energy ga oo si xun u kacay. so PPI the CPI iyo co CPI ga kor u kacayo oo majority ga wuxuu ka imaaday dhinaca energy food ka iyo all items ka wax badan saas meesan ahayn. You can also find another chart iyadana ay ku tusi doonto all those charts kaaseeto ay ku tusinayaan waxaa ka heli kartaa website kooda. and another very important news oo beri soo bixi doono waxaa waaye the H4 factor affecting reserve balance sheet. tan gadaala ka taabi doona insha allah kaasna wuxuu soo bixi doonaa berito. but haddeertaan dhinaca goodska waa ujeedaa goods and energy commodity dhinaca PPI ga dhinaca waxyaalaha oo high ga noqday wuxuu noqday goodska dhinacaasna wuxuu ka imaanayaa majority ga haddii la fiiriyo wuxuu ka imaaday dhinaca energy. goodska waxay ku xiran tahay transportation goodska commodity ga goes up and affects the PPI. energy gina waa kana it became the highest. transportation wuxuu noqday the second highest and now you have goods and trade services gadaal ka soo raacay. service kana wuu kici doonaa eventually because people have to compensate energy ga iyo transportation ka oo qarashka uu ku bixi doono. and tan ay rabaa hadhowti gadaal inaan igaaga taabto. and maantadaanetana waxaa lagu warmay ninkii la dhahayo Kevin Warsh is confirmed as the Fed chair. Warsh hor u soco madaxweynaha ayaa ku rabay. but this is a great news for the people oo marketka ka raadinayay dhinacii Jerome Powell oo ka baxay suuqa oo ka baxay. it's amazing news. if you go back into the past last year 2025 waxaa ogeen that the quantitative easing in lagu jiray oo dadka ay sugayeen quantitative easing suuqa waa la galay oo la dhahayo waxaa la aadi doonaa new all time high. waxaa soo galanay suuqa money flow soo galay quantitative easing dhacay all coins la sugayo altcoins all time high. iyadoo dhacday quantitative easing all coins meele aadan male. BTC waxay samaysatay all time high gaaseetana waa ka soo noqotay meel hoos ayay u soo noqotay. so waxyaalahaas badan oo akhbaartaaseeto oo waxaa u jeednaa the buying bonds ka oo dhinaca CPI buying bonds waxaa waaye quantitative easing kaaseeto ay sameeyeen. and that quantitative easing kaaseeto people were anticipating in suuqa lacag lagu soo daayo meaning that the Federal is buying bonds again. buying bonds kaaseetana waxay ku xiran tahay the 2-year iyo 10-year mortgage back ku xiran tahay. when they are buying bonds kana you can actually see it trends downwards, but now they are not buying it. It's actually holding it illa they want lacagihii ay soo gelinayeen suuqa in uu ka baxo
And I'll show you something very interesting. Or Federal Reserve, yes, we knew 2025 in a quantitative easing a kasoo baxeen because Federal Reserve ends quantitative tightening key market liquidity inside November 2025 and hadeertaan quantitative easing in lagu jiro sida ay u bilaabatay November, December, January, February, March, April. But Kevin Warsh has been chosen. People are anticipating oo isdhahayay Kevin Warsh in oo interest rate-ka oo hoos u jari doono. That is not what I think. If you look at the CPI, PPI, initial job claims ko bari soo bixi doono, plus the H4 factor affecting reserve balance sheet, all those things, and the US 10-year treasury yield ko kor u kacoyo, and the 2-year treasury yield kana oo kor u kacoyo, meaning that the Federal Reserve is giving you high interest rates by you loaning their money, lacagtaadii IOU lacagteena aan iyaga siinayno oo high interest rate aan siinayno oo dollarka oo strong noqonayo. It is very negative for the entire market, even including marka laga hadlayo dhinaca mortgage-ka la iibsanayo guryaha in ay soo dhici doonaan. It would affect the entire market. So this being bullish means it's actually bearish for the stocks, for the crypto, and bullish for the dollar. While arki doona dollarka in the next couple months oo kici doono, the bond yield, inflation grips on the bond market. So back-to-back inflation surprises oo ka dhacayso sends investors into government bonds. Wakana, government bonds. It sends investors back into government bonds. معناheeda waxaa waaye waxay ka soo tagoyaan, the investors waxay ka soo cararayaan dhinaca risk of assets ama high risk assets ama low risk assets waxay soo galoyaan into the government bonds because interest rates are going higher. That means that the Fed is going to be forced to increase interest rate instead of cutting. So likely, more than likely probability ga, even though that ninkaneto Kevin Warsh la doortay, likelihood in a interest rate or he would add interest rate and shrink the balance bahalkaneto total assets. So if you see these total assets, hadeertana waxay taagan tahay, this is in millions of dollars. So this is $6.7 trillion. If you see the total assets of the Fed total assets, their balance sheet shrinking tomorrow, 6.6 hado imado or 6.5. If you see billions or maybe even whatever, if you see billions ka bixiyeen, that's what Walsh wants. So that hadhooti interest rate u jaraan. So dropping this number down means the US Treasury yield and the 20 yield is going up and is stronger for the dollar, but negative for the entire other market. And that's about to happen. So Berry is going to be the first. So Bihidono or Kevin Walsh or kamid yahay, and that we are going to move away from quantitative easing. We are going to go back to quantitative tightening starting this month. Haddii total assets kooda ay soo yareeyaan, quantitative tightening will bilaabanaya, and a lot of investors are going to start seeing that and notice that, hey, it's time to actually bahalkaneto cash kooda inay badsadaan ama inay bonds u bataan. That's what I think. So probably if we Google Fed's Fed's funds rate ka afirino, and let's see where it actually is as of last time, because probably last time ka Fed's funds rate ka effective Fed's, let's see, I don't want that. Not the Fed's fund rate today. Fed's rate cut as ka dhahano, likelihood economists ka, what are they saying the next month or the next coming rate cut kaseto hago aadi doona.
Are they going to cut the rates or add rates or hold them steady? saddexdaas wax ayay u dhexaysaa. So we are going to see the anticipated the next Fed rate cut FOMC meeting haddii ka dhici doono cut or not. So this is not the chart I'm looking for. Let's go back. waxaa leenahay actually let me see what right now is 5.3. So let's just go back and say Google Adahno, and let's say when it finds me my Google Kwankalo I don't need this because I don't want it to slow down the search. So Fed's fund rates. Fed's fund rates. Let's see what is it that the next CME. Oh yeah, actually let me just CME Fed. CME CME Fed's fund rate. So I want to know if the next few months if they are going to cut it or if they're going to add it. The Fed Watch tool ka fiirinayna what since ninkaneeto magaciisa Kevin Warsh oo suuqa soo galay. So just bear with me until the internet loads up for us so we can see the next FOMC meeting maalinta soo bixi doono. It's in 34 days. waa bil iyo 4 beri gudaheeda. And what are they saying? They are not even thinking that there is going to be any interest rate cut. Today, one day ago, probably currently waxay iskugu raacsan yihiin that there's not going to be any interest rate cuts. It's going to be stable. Tomorrow, inshallah, waa kusoo noqonaynaa this website. We are going to see if the total assets haddii total assets kan hoos usoo dhacay, then what happened here? Did this number change? Numberkaneeto weli moo isbedele? Is there going to be any ease or not? Is it going to be 3.25 may keeni doonaan ama waxaa lagu celi doonaa 3.75 to 4? So there is 96%, 99% now. They're still holding the same opinion that they were holding yesterday. So we are going to find out if that opinion will change as their balkaneto, the H1, H4, whatever they call it, or so bixi doono beri inuu soo bixi doono akhbaartaas aan la soconayna. And inshallah, hopefully some other time and video guys so dabagey doona, but you can also follow that on your own, and that's what this whole video is all about, educating yourself and be better. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.